Igitondo cyiza kuri mwese abadukurikira mu kiganiro cyacu Matin, turabashimira Imana ko tugeze mu mwaka wa 2023 dushima izina ry'Imana kandi tubashimira ko yabanye namwe mu bice muherereyemo byose Kristo akabarinda, akabagirira neza, akabitaho, akabaha inkomezi zose mwari mukeneye kugira ngo mubashe gutera intambwe nziza y'ubuzima. Umwami wacu Yesu Kristo rero abagirire neza kandi abiteho, akomeze kubanezeza no kubakorera ibituma mukomeza kumushima. Ikiganiro ni Matin muri iki gitondo. Reka dushime Imana mu isengesho hanyuma dusome ijambo ry'Imana ry'iki gitondo. Mwami Yesu, turagushima cyane kuri Imana yacu kandi dukunda, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye kutwitaho ukaturinda muri byose, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye kandi uno mwaka mwiza uduhaye kugira ngo tugushime kandi tuguhimbaze. Ngwino ubane natwe rero, utugirire neza, utwiteho, utubere ingabo idukingira kandi udukomereze amaboko kugira ngo ibyo tuzakora byose bizatubere byiza, ariko cyane cyane kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngwino ubane natwe rero kandi utugirire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Igitondo cyiza nanone turabashimira Imana, turashima Imana ko muri bazima, turashima Imana ko Kristo akomeje kubagirira neza, turashima Imana ko turi mu mwanya umwe w'isengesho risoza uyu mwaka wa 2022, ariko kandi dutangira umwaka wa 2023. Mpamvu mvuze ngo dusoza 2022 nuko nzi neza ko turacyibuka gato uko umwaka wa 2022 wagenze, kandi dufite amatsiko menshi yo kwinjira mu mwaka wa 2023. Dufite amatsiko yo kumenya ngo ese bizaba bimeze bite, ese amezi 12 agiye kuba ameze gute, ariko dufite ibyiringiro bitadukoza isoni ko Kristo azakomeza kubana natwe, ko Kristo azakomeza kuturinda, ko Kristo azakomeza kumatana natwe mu buzima bwa buri munsi mu mezi 12 aturi imbere, iminsi 365 ituri imbere. Turasenga kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo azakomeze abane natwe. Uyu munsi turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 16, hanyuma duhere ku murongo waho wa 17. Abaroma ibice byaho 16 umurongo wa 17 haravuga ngo: bavandimwe, ndabihanangirije ngo mwirinde abaca ibice mu bavandimwe kandi bakabangamira, bagaca ukubiri n'inyigisho mwahawe. Bene abo ngabo mubagendere kure, kuko rero abameze gutyo ntibakorera umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo bakora inda zabo, bakoresha akarimi keza n'amagambo yo kuryoshya, bakababya bafite imitima yoroshye. Abantu bose bazi ukuntu mwumvira Nyagasani, ibyo biranshimisha. Ariko icyo mbifuriza ni ukujijukira gukora neza, mudafata impu zombi ngo mukore nabi. Imana yo soko y'amahoro ntizatinda kujanjagura Satani munsi y'ibirenge byanyu. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu. Haleluya. Aya niyo magambo nifuza ko tuganira muri iki gitondo, ni amagambo meza cyane, arimo inyigisho ikomeye cyane, cyane inyigisho ijyanye no guca abantu mwo ibice no kutabacamo ibice. Nibwira ko Pawulo yandikira Abanyaroma akabihanangiriza ababwira ngo ndabihanangiriza ngo mwirinde abaca ibice mu bavandimwe, mwirinde abaca ibicemo abantu, mwirinde abandi baza bababwira inyigisho zituma mwebwe mucikamo ibice kandi mwari urugingo rumwe. Kuko niba hari ikintu Satani akora kandi kibi mu buzima bw'abantu, no gucamo abantu ibice. Abantu bari bunze ubumwe, abantu bakundanaga, abantu bafatanyaga umurimo,
buryo butandukanye, Satani akabacamo ibice kugira ngo batandukane, umwe ajye ukwe undi ajye ukwe, hanyuma buri wese ajyane imbaraga ze hirya, kandi ntabwo bishoboka rwose ko abantu badahuje imbaraga babasha kugera kuri byinshi, cyane cyane mu bijyanye n'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana udusaba ko duhuza imbaraga zacu, duhuza impano zacu, duhuza ubwenge bwacu, ah, italanto zose uko Imana yaziduhaye, tukazishyira hamwe ku bw'icyubahiro cy'Imana, kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gukorwa neza. Impamvu nibwira ko Pawulo yandikira Abanyaroma ababwira ngo abihanangiriza, nibwira ko niba n'abaha n'ibwiriza ryo kubihanangiriza, nibwira ko ari ikintu gikomeye cyane cyari kiri muri bo, ababwira ngo ni ikintu cy'ingenzi mugomba kwitondera, ndabihanangiriza ngo mwirinde abaca ibice mu bavandimwe, kandi bakabangamira bagaca ukubi n'inyigisho mwahawe. Abantu bazanye indi nyigisho y'ubundi buryo ituma itorero ry'Imana ridakomeza ngo ribe rinini. Icyo ni cyo nifuza ko tuganira cyane muri uyu mwaka wa 2023 tukiwutangira, kubera ko ni ngombwa cyane ko dutekereza ku kiduhuza, igituma tuba umwe, igituma dukomeza kuba urugingo rumwe, igituma dukomeza kumva turi bamwe kurenza gutekereza ku bidutandukanya, kuko nabyo uwabishaka ntabwo yabibura, kandi yabishingiraho agasenya umurimo w'Imana. Mwebwe nteze amatwi uyu munsi muri iki gitondo, ndagira ngo dufatanirize hamwe cyane gutekereza ku bituma turushaho gukomera, ku bituma turushaho gukora umurimo w'Imana, ku bituma turushaho kumva ko nta gikuba cyacitse hagati muri twebwe kubera amadiferanse, kubera ko inshuro nyinshi ibyo tureba ku bandi bituma tutabakira cyangwa tutabemera ni amadiferanse y'uburyo butandukanye, amadiferanse yo kuvuga ngo runaka atuye aha, runaka agiye ntuye aha, runaka avuka aha, agiye mvuka aha, runaka yize ibi, agiye nize ibi, runaka atunze ibi, agiye ntunze ibi, runaka akomoka aha, agiye nkomoka aha. Ibyo byose bigatuma abantu batabasha kuvuga ubutumwa bwiza uko bikwiriye, ndetse nabyo Satani aheraho yerekana ngo bariya ni beza, bariya ni babi, twe turi beza. Ariko twebwe abahamagara umurimo w'ubutumwa bwiza bw'ukuri, intego dufite muri uyu mwaka ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'ukuri, no kureba ngo ese Kristo icyo dushakaho ni iki, twebwe abo yahamagaye. Ntabwo nibwira ko yaduhamagaye aduhamagarira muri diferanse zacu uko byagenda kose, aduhamagara azi ko tuvuka aha ngaha, aduhamagara azi ko dufite background imeze gutya, twavukiye mu mateka ameze gutya, aduhamagara mu buryo butandukanye atayobewe amadiferanse adutandukanye. Noneho twebwe rero tugasanga twebwe iyo tumaze guhura muri uwo murimo w'Imana, dutangiye guha agaciro izo diferanse, kandi Kristo we atarigeze aha agaciro izo diferanse. Runaka akomoka aha ngaha, runaka ameze gutya, runaka ameze gutya, runaka ameze gutya. Amadiferanse mu by'ukuri ari inutile, amadiferanse adafite umumaro na muto, kandi amadiferanse adashobora gutuma tuvuga ubutumwa. Ngira ngo muranabizi, bamwe bashingira runaka no mu idini, runaka no mu idini, barabasenga batya, barabagira gutyo, ukibaza ngo ibyo ngibyo Kristo nibyo yagutumye? Kristo yagutumye kuvuga ubutumwa bwiza bubohora, ubutumwa bwiza bubatura, ubutumwa bwiza butuma abantu barushaho gusabana nawe, imitima ikomeretse, imitima ishavuye, imitima yahondaguwe n'ubuzima mu mvugo y'abubu. Iyo mitima niyo Kristo yifuza kugira ngo usange, uyibwire, uprofese, nk'uko umuhanuzi Ezekiyeli yarebye mu buryo bw'iyerekwa akabona Abisiraheli bari bameze nk'amagufwa yumye, hanyuma Imana ikamuha profesi, ikamuha ubuhanuzi, bati wahanurira ariya magufwa yabasha kubaho. Natwe nicyo Imana itushakaho muri iyi minsi, muri iki gitondo, muri uyu mwaka, kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza bubohora, ubutumwa bwiza butuma imitima yasa nkaho yumagaye burundu, iri mu bwumagare burundu, yongera kugira ubuzima. Icyo nicyo Kristo adushakaho, jyewe nawe, muri uyu mwaka wa 2023, kugira ngo ijambo rituruka mu kanwa kacu ribe ijambo ribohora, ribe ijambo rirema, ribe ijambo rihanura amagufwa yari yumye, akongera akagira ubuzima, akongera akazuka, agahumeka umwuka muzima, akongera akabaho kubw'icyubahiro cy'Imana. Icyo nicyo mbifuriza muri uyu mwaka wa 2023. Ntabwo Imana iduhamagara kugira ngo ducagagurane, ntabwo Imana iduhamagara kugira ngo
buri wese ajya ukwe aduhamagara ngo twumatane, turusheho kuba umwe, turusheho gusangira ibyiza byose bituruka mu ijambo ry'Imana. Kandi hari imigisha yo mu buryo butandukanye, kuko twavuga ku munsi w'ejo Imana iduhamagarira kugira ngo tubashe kuyakira mu buryo bw'umwuka, ariko binyuze ko natwe dans l'esprit, mu mwuka wacu twamaze kwakira ubwo buntu n'urwo rukundo Kristo aduha muri uyu mwaka wa 2023. Niyo mpamvu dusoma rino jambo muri iki gitondo tuvuga ngo mwirinde rero ikintu cyose cyatuma mucikamo ibice, mwirinde ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana rigawa, mwirinde ikintu cyose cyatuma tugaragara nk'abaterabaraza, mwirinde ikintu cyose cyatuma umurimo w'Imana ugawa. Kandi dufite uburyo bwinshi dushobora gukoramo umurimo w'Imana. Abantu benshi bibwira ko gukora Imana ari ikintu kigoye, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo erega umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Kristo niba yarivugiye ko umutwaro we utaremereye, nta mpamvu yo kugira ngo ari twebwe tube tuwuremereza. Kandi ntabwo umutwaro wa Kristo uremereye muri uyu mwaka wa 2023. Ntabwo umutwaro wa Kristo uremereye. Umutwaro wa Kristo uroroshye, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo dushobozwa nawe kuko niwe uduha imbaraga. Dushobozwa na Kristo kuko niwe uduha imbaraga, niwe utwongeramo imbaraga. Ntabwo umurimo w'Imana tuwukora kubera ko ari twebwe twishoboje, ntabwo ari imbaraga zacu. Bamwe bajya babyibeshyaho bakabona bagira succès, bakabona batera intambwe, bakabona bagera kuri byinshi, bakabona Imana ibaha faveur mu buzima bwa buri munsi, ibyo bakoze byose bikagenda neza, hanyuma bakibwira ko ari ubwenge bwabo, ari imbaraga zabo zituma bagera ku byo bagezeho. Oya, ntabwo ari wowe ubyigezaho, ahubwo Kristo niwe ukwemerera kugera ku byo ugeraho byose, niwe ugushoboza, niwe ukongeramo imbaraga, niwe uguha amavuta iyo umaze gusa nkaho wabaye dry, niwe ugukorera lubrification, twavuga koroshya mu buryo ibyo ukora byose bibasha kugenda neza. Ndagusaba rero kugira ngo muri uyu mwaka turusheho kwegerana n'abavandimwe dufatanije gukora umurimo w'Imana, turusheho komatana, turusheho kunga ubumwe, turusheho gushaka icyaduhuza, tuve mu madiferanse y'imfabusa adafite icyo yatugezaho na kimwe. Bamwe baromatana bakajya mu duce twabo, bakajya mu tugurupe twabo, bakumva aho ngaho niho bashobora gukora umurimo, kandi bakumva niho bashobora kwagukira. Ariko ntabwo ushobora kwagukira muri wowe ubwawe gusa, kuko Imana yaremye mugenzi wawe kugira ngo murusheho gufatanya umurimo w'Imana, murusheho kwaguka mwese muri hamwe, mwese muri kumwe, kugira ngo impano ze muzihuze n'impano zawe, hanyuma izo mpano zibashe kubaremera ineza iturutse mu rukundo rw'Imana, ineza iturutse mu kuba mwemeye gufatanyiriza hamwe umurimo w'Imana. Hanyuma icyo ngicyo kiba garanti ikomeye cyane, kiba umugabane ukomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana y'amahoro, ku murongo wa 20 aho twasomaga, iyo soko y'amahoro ntizatinda kujanjagura Satani mu minsi y'ibirenge byanyu. Iyo rero tumaze gukora gutyo turi mu mwuka umwe, dufatanirije hamwe, iyo Mana y'amahoro iramanuka igakorana natwe, ikagendana natwe, ikajanjagura Satani waturwanyaga munsi y'ibirenge byacu. Ndabingingira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo turusheho gufatanyiriza hamwe gukora umurimo w'Imana, tudacana intege, tudacagagurana, tutirema ibice bituma Satani arushaho kutugiraho imbaraga, ahubwo turushaho kunga ubumwe muri Kristo Yesu, kugira ngo dufatanyirize hamwe kuvuga ishimwe ry'Imana yaduhamagaye. Kandi dufite assurance muri uyu mwaka ngo ntituzatinda kubona ko Satani yajanjaguriwe munsi y'ibirenge byacu. Satani rero waturwanyaga, Satani wagabaga ibitero, ntazarekeraho no kubigaba, ariko muri uyu mwaka Imana iraduha assurance absolue, assurance totale mu ijambo ryayo ngo ntimuzatinda kubona ko Imana izanjanjagura Satani munsi y'ibirenge byacu, munsi y'ibirenge byacu. Haleluya, munsi y'ibirenge byacu. Ndagusabira kugira muri uyu mwaka ubone imigozi yose, toutes les chaînes du diable, imigozi yose, iminyuru yose ya Satani y'umubi icagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Mu maso yawe bireba,
urebesha amaso kugira ngo urusheho gushima Imana, kugira ngo urusheho kumva uguwe neza, kugira ngo urusheho kwakira ubundi bwiza buturutse mu kubona ibitangaza bikorerwa mu maso yawe. Umwami wacu Yesu Kristo rero akugirire neza, akurinde kandi agushoboze kwinjira muri uyu mwaka avec assurance, avec précision, avec devotion, wumva uguwe neza, wumva wagutse, wumva udafite ipfunwe ry'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo umutima wawe ubeho utaguciye urubanza. Kuko Yobu yabivuze ngo ukuboko kwanjye ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Nawe rero ntiwikureho kuba inyangamugayo, ntiwakire ubundi butumwa butari ubwo twahawe, butari ubwo twigishijwe, butari ubwo twigisha umunsi wa none, ahubwo ukomeze kugendera mu ijambo ry'Imana rikuyobora umunsi ku wundi. Ufate ingingo yo kurisoma buri munsi uko bukeye n'uko bwije, rikubere inkomezi, rikubere itabaza rikumurikira ku manywa na nijoro, ariho hose rikubere ingabo igukingira mu bibazo by'ubuzima bya buri munsi, rikubere ikintu kiguhumuriza iyo utewe n'amakuba akomeye cyane. Kristo akugire neza, akumurikire, akomeze kuguha ibihe byiza muri uyu mwaka dutegereje kubonamo amasezerano yose y'ibyahanuye ku buzima bwacu asohora rimwe kuri rindi, rimwe kuri rindi, rimwe kuri rindi. Icyo nicyo mbifuriza, kandi umwami wacu Yesu Kristo ari kumwe natwe kugira ngo adushoboze, kugira ngo aturinde, kugira ngo atwigishe, ariko cyane cyane kugira ngo akomeze kutwereka ngo ni umubyeyi wacu dukunda, wifuza kugendana natwe muri iyi minsi yose 365 umwe wamaze kuvaho dufite imbere yacu muri uyu mwaka mwiza duhawe. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri mwana yacu kandi dukunda, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira kutwitaho, tugushimira ineza yawe ya buri munsi. Ngwino ubane natwe rero muri uyu mwaka wa 2023, ugendane natwe, utuyoboreshe ubugwaneza bwawe, utwigishe, udukomeze, duhugure Mana, dufate ukuboko, kandi amasezerano y'ibyiza byose turategereje mu buzima bwacu, dufite kwizera, udashidikanya ko hari ibyari byaraboshye ariko ubohoye kugira ngo imitima yacu igubwe neza. Ngwino ubane natwe rero, tugiririze kandi dukomereze mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisaba twizeye, amen, 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 amen. Mugire umunsi mwiza, Kristo akomeze kubanezeza no kugendana namwe, no kubashoboza, no kubigisha, no kubahugura, no kubabera inkomezi mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Bye bye.